Lucia siempre pensa que la lealtad era lo más importante en la vida. Creció creyendo que las personas que no más quería eran también las que más lo cuidarían. Pero todo cambió el día en que descubrió que la traición no siempre viene de enemigos, sino de quienes se sin una mesa. Durante ecos, Lucia trabajó junto a su mejor amiga, Daniela. Las dos soaban con abrir un pequeño negocio de joyería artesanal. Lucia deseaba y Daniela vendía. La gente decía que eran inseparables, como hermanas. Un día, el dueño de una gran tienda descubrió los deseos de Lucia y quiso reunirse con ella. Era la oportunidad que siempre habían esperado. Pero antes de la reunión, Daniela empezó a comportarse extraña, evitaba hablar. Escondía su celular y ya no compartía ideas con Lucia. Lucia lo notó, pero confió en ella. El día de la reunión, cuando Lucia llega al lugar, el dueño de la tienda la miró confundido. Tal eres Lucia. Pero de socha ya firmó el contrato. Lucia sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Corrió hacia la oficina y allí estaba Daniela, firmando un contrato sola. Usando los deseos de Lucia como si fueran suyos. Cuando Lucia le preguntó qué estaba pasando, Daniela simplemente respondió, no necesitaba a alguien que me frenara. Este era mi momento. Esa frase le dolía más que la traición. Lucia salía llorando. Incapaz de entender cómo alguna quien la amaba hermana podía arrebatarle su sueño. Pasaron los días y en el pueblo todos hablaban del éxito de Daniela. Pero nadie sabía la verdad. Lucia decidía no rendirse. Con sus últimos ahorros compró materiales y empezó a trabajar en silencio. Día y noche, sola en su pequeño cuarto. Creen huevas pizzas, cada una más detallada que la anterior. Uns después, decidió abrir una cuenta en redes sociales para mostrar su trabajo. Al principio nadie la seguía. Pero un día, una influencer de moda descubrió sus joyas y publicó un video diciendo, esto es arte puro. En pocas horas, Lucia gana miles de seguidores.